Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Om Namo Om Agana Timiranda Syagana Shakya. No, Gurudev, Shri Chaitanya Mano. yesterday. Stop. We finished this chapter. Oh, we did. Yeah, we finished all the chapters. Yeah. I don't know how it got back. That's one. No, I got the wrong bookmark. So we're on chapter 2. Yeah. Okay, there's a short summary. Yeah. Haridasa, Junior Haridasa, that's a different Haridasa. Common name. Мы дошли до второй главы, и там будет история о младшем Харидасе. Это не тот Харидас. The purport of this chapter is explained by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhasya as follows. Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Chайтанья-чаритамрита, wanted to explain direct meanings of Chaitanya Mahaprabhu, meetings with those empowered by him in his Avir Bhava appearance. Thus he described the glories of Nrsingananda and other devotees. Краткое содержание этой главы Шрила Бхактивинод Такур приводит в своей Амрита Прабхава Бхашье. Кришнадас Кавирадж Госвами, автор Шри Чайтанья-чаритамриты, в этой главе описал встречу Шри Чайтаньи Махапрабху с вдохновленными им преданными и проявлением Авирбавы. И так он описал славу Нарисимхананды и других преданных. A devotee named Bhagavan Acharya was especially faithful to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nevertheless, his brother Gopal Bhatta Acharya forbade Bhagavan Acharya to indulge in hearing that comment. Excuse me, I skipped a line. Nevertheless, his brother discoursed upon the commentary of impersonalism. Srila Swarup Damodar, the secretary of Lord Chaitanya, forbade Bhagavan Acharya to indulge in hearing that commentary. Later, when Junior Haridāsa, following the order of Bhagavan, went to collect alms from Madhavi Devi, he committed offense by talking intimately with a woman, although he was in the renounced order. Преданный по имени Бхагавана Ачарья был исключительно верен лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Однако его брат Гопал Бхатта Ачарья проповедовал имперсонализм. Шрила Сваруп Дамодара Госвами, помощник Шри Чайтаньи Махапрабху, запретил Бхагавану Ачарье потворствовать подобным рассуждениям. Затем, когда младший брат Харидаса, исполняя указания Бхагавана Ачарьи, отправился за подаянием к Мадхави Деви, и он совершил оскорбление, общаясь с женщиной, так как был в отречении. Because of this, Chaitanya Mahaprabhu rejected Junior Haridāsa. Despite all the requests of the Lord's stalwart devotees, the Lord did not accept him again. 1 year after this incident, Junior Haridāsa went to the confluence of the Ganges and Jamuna and committed suicide. In his spiritual body, however, he continued to sing devotional songs, and Chaitanya Mahaprabhu heard them. When the Vaishnavas Bengal went to see Chaitanya Mahaprabhu, these incidents became known to Swarup Damodar and others. Wow. You gonna read it? I forgot. По этой причине Шри Чайтанья Махапрабху отверг младшего Харидаса и, несмотря на множественные просьбы старших преданных Господа, не простил его. Спустя год после этого происшествия младший Харидас отправился к месту слияния Ганги и Ямуны, где совершил самоубийство.
Однако уже в своем духовном теле он продолжал воспевать молитвы преданности, услышанные Шри Чайтаньей Махапрабху. Когда вайшнавы Бенгалии отправились к Шри Чайтанье Махапрабху, молва об этом происшествии дошла до Сваруп Дамодара и других преданных. Okay, verse 1. Vandeham Shri Guru Shri Utpada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Scha. I offer my respectful obeisance at the lotus feet of my spiritual master and all preceptors on the path to devotional service. I offer my respectful obeisances to all the Vaishnavas and unto the 6 Goswamis, including Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, and their associates. I offer my respectful obeisances unto Sri Advaita-charya Prabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu and all his devotees, headed by Srivas Thakur. I then offer my respectful obeisances under the lotus feet of Lord Krishna, Srimati Radharani and all the gopis, headed by Lalita and Vishaka. Я смиренно склоняюсь к лотосным стопам моего духовного учителя и всех других наставников на пути преданного служения. Я в почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами и перед 6 Госвами, включая Шрилу Рупу Госвами, Шрилу Санатану Госвами, Рагунату Даса Госвами, Дживу Госвами и их спутников. Я в почтении склоняюсь перед Шри Адвайта-чарьей Прабху, Шри Нитянандой Прабху, Шри Чайтаньей Махапрабху и всеми его преданными во главе со Сривас Такуром. И, наконец, я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Господа Кришны, Шримати Радхарани и всех гопи во главе с Лалитой и Вишакой. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Charya, and all glories to devotees of Chaitanya Mahaprabhu. No need to translate. Sarvaloka Udarite Gaura Avatara Nistardara Hetu Tara Triveda Prakara. In his incarnation as Chaitanya Mahaprabhu, Lord Shri Krishna descended to deliver all the living beings in the 3 worlds, from Brahmaloka down to Patalaloka. He caused their deliverance in 3 ways. Господь Шри Кришна пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху для того, чтобы даровать освобождение всем живым существам в 3 мирах, от Брахма-локи до Патала-локи. Он освобождал их 3 способами. Sakshat Darshanada Yogya Bhakta Jive Avesha Karaye Kahan Avirbhave. The Lord delivered the fallen souls in some places by meeting them directly, in other places by empowering pure devotees, in still other places by appearing before someone himself. Где-то Господь спасал падшие души, когда сам встречался с ними, где-то Он делал это через своих наделенных особым могуществом преданных, а в других местах открывал себя разным людям. Sakshat Darshane Praya Sabha Nistarila Nakula Brahmacharya Dehe Avishta Haila Prajumna Nishingananda Age Kaila Avir Baba Loka Nistariba E Ishvara Sabhava. Chaitanya Mahaprabhu delivered almost all the fallen souls by directly meeting them. He delivered others by entering the bodies of great devotees, such as Nakula Brahmachari. And he delivered all others by appearing before them, as in the case of Nishingananda Brahmachari. I shall deliver the fallen souls. This statement characterizes the Supreme Personality of Godhead. Шри Чайтанья Махапрабху освободил почти все падшие души, непосредственно встречаясь с ними. Других он спас, войдя в тела великих преданных, таких как Накула Брахмачари.
В-третьих, он спасал тем, что являлся им, как это произошло с Нарисимханандой Брамачари. Я спасу все падшие души. Такое может утверждать только Верховная Личность Бога. The Lord always manifested his Avirbhav appearance in the following 4 places. The house of Srimati Sachimata, wherever Nityananda Prabhu danced in ecstasy. The house of Srivas, where Kirtan was performed. And the house of Raghava Pandit. Chaitanya himself appeared in these 4 places. In this connection, one may consult text 34. Комментарий. Господь всегда проявлял себя Авербава в 4 местах. В доме Шримати Сачиматы, там, где танцевали в экстазе Нитьянанда Прабху, во время киртана в доме Шривасы и в доме Рагава Пандита. Господь Чайтанья сам появлялся в этих 4 местах. В связи с этим, смотрите, 4. Sakshat darshane sabha jagat-tarila ekabada yedekila se kritarta haila. Chaitanya Mahaprabhu was personally present. Anyone in the world who met him, even once, was fully satisfied and became spiritually advanced. Все в мире, кто хотя бы однажды встречался со Шри Чайтаньей Махапрабху, обретали умиротворение и духовно возвышались. Goda Deshara Bhaktagana Pratyabda Asya Puna Goda Deshayaya Prabhure Malila. Every year, devotees from Bengal would go to Jagannath Puri to meet Chaitanya Mahaprabhu, and after the meeting they would return to Bengal. Каждый год преданные из Бенгалии приходили в Джаганнатха-пури на встречу с Шри Чайтаньей Махапрабху, после чего возвращались. Aranana Deshara Loka Asi Jagannatha Chайтанья-чаритамрита Haila Kritarta. Similarly, people who went to Jagannath Puri from various provinces of India were fully satisfied after seeing the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. В Джаганнатха-пури приходили люди и также из других провинций Индии, увидев лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, обретали полное умиротворение. Туда приходили люди со всех островов Вселенной, из всех 9 канд. Sapta Dvipara Loka Ara Nava Kanda Vasi Deva Gandharva Kinara Manusya Veshayasi. People from all over the universe, including the 7 islands, the 9 khandas, the planets of the demigods, Gandharva Loka and Kinara Loka, would go there in forms of human beings. Туда приходили люди со всех 7 островов Вселенной, из всех 9 канд. В образе людей в Джаганнатха-пури приходили обитатели планет полубогов Гандхарва-локи и Кинара-локи. For an explanation of Sapta Dvip, see Антья-лила, chapter 20, verse 218, in Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 16 and 20. In the Siddhanta Shiromani, chapter 1, Goladhyaya, in the Bhuvana Kosha section, the 9 khandas are mentioned as follows. Geography lesson. Aindram Keshadu Sakalam Kila Tamraparnam. Within Varsha there are 9 khandas. They are known as Aindra, Kasheru, Tamraparna, Gabhastimat, Kumarika, Naga, Somya, Varuna, and Gandharva. Комментарий. Что такое Сапта-двипа? You're just going to repeat the same names. Prabhure Dekiya Yaya Vaishnavahana, Krishna Bali Nache Sabha Prima Vishnahana. Having seen the Lord, they all became Vaishnavas. Thus, in ecstatic love of Godhead, they chanted the Hare Krishna mantra and danced. Увидев Господа, они все становились вайшнавами, преисполненные экстатической любви к Богу.
Они начинали повторять мантру Хари Кришна и танцевать. Lord Chaitanya was preaching all over the universe because they would come. Господь Чайтанья проповедовал по всей вселенной. Maybe they're still coming. Prabhupada said they come sometimes. И на эту проповедь слетались все живые существа со всей вселенной также. И, возможно, они до сих пор продолжают это делать. Прабхупада говорит, что они разные полубоги и возвышенные личности до сих пор приходят посмотреть. Demigods, like we can read in Bhagavatam, they used to come a lot previous ages. И как мы видим из чтения Шримад Бхагаватам, что в предыдущие века полубоги очень часто посещали землю. But because people were doing proper yagyas and they were inviting the demigods, but Kali Yuga, no one's inviting them. But if we're doing the Sankirtan Yaga, they come. И они приходили, потому что тогда люди были более благочестивы, они совершали специальные обряды жертвоприношения, и они приглашали их. А сейчас Кали-юга, и никто вообще ничего не делает. Но преданные, в свою очередь, они совершают санкиртана ягью, и поэтому им это нравится, и они иногда приходят. Имата даршане триджагата нистари екеха асита наре анека самсари. Thus, by direct meetings, Chaitanya Mahaprabhu delivered the three worlds. Some people, however, were entangled in material activities and could not go. Так, давая всем возможность лицезреть себя, Махапрабху освобождал жителей всех трех миров. Однако некоторые люди настолько погрязли в материальной деятельности, что не могли прийти к нему. Tasaba tarite prabhu se sabadeshe yogya bhakta jiva dehe korena aveshe. To deliver people in regions throughout the universe who could not meet him, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally entered the bodies of pure devotees. Для того, чтобы спасти всех тех людей по всей вселенной, которые не могли встретиться с ним, Шри Чайтанья Махапрабху сам входил в тела чистых преданных. Se jive nija bhakti korena prakashe tahara darshane vaishnava hoya sarvadeshe. Thus he empowered living beings, his pure devotees, by manifesting in them so much of his own devotion that people in all their countries became devotees by seeing them. Так он наделял особыми полномочиями некоторых живых существ, своих чистых преданных, проявляя в них такую преданность самому себе, что, видя их, люди во всех других странах становились преданными. And in that way, Prabhupada has also empowered so many. Таким же образом, сам Шрила Прабхупада уполномочен многих своих учеников. Prabhupada said, Rupa Goswami, he had that power that anyone who saw him would become a devotee. Прабхупада говорил, что у Рупы Госвами было это могущество, что лишь видя его, люди моментально становились преданными просто от того, что видели его. But Prabhupada said, quote, I don't have that power, I have to work hard. А Прабхупада сказал, я цитирую дословно, что у меня нету такого могущества, и мне приходится трудиться очень много для этого. But we have testimonies of people that as soon as they saw Prabhupada, they decided to surrender. Но при этом у нас есть свидетельства людей, которые рассказывают, что только лишь увидев Шрилу Прабхупаду, они решали присоединиться и посвятить этому жизнь. But at least there are many, many devotees making devotees all over the world. И, по крайней мере, до сих пор есть очень много преданных по всему миру, которые привлекают много других преданных. Chайтанья-чаритамрита. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. Unless one is empowered by the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu
one cannot spread the holy names of the Hare Krishna Mahamantra throughout the world. Persons who do so are empowered. Therefore, they are sometimes called Avesh avatars, or empowered incarnations, for they are empowered with the power of Sri Chaitanya Mahaprabhu. В Чайтанья-чаритамрите в другом месте сказано: пока Верховная Личность Бога Шри Чайтанья Махапрабху не наделит его особыми полномочиями, никто не способен распространять святые имена Махамантры Хари Кришна по всему миру. Те, кто делает это, уполномочены Господом, поэтому иногда их именуют Авеша аватарами, воплощениями Господа, наделенными силой Шри Чайтанья Махапрабху. Emata Aveshe Tarila Tribhuvana Goda Yaiche Aveshe Kare Digadarshana. In this way, Chaitanya Mahaprabhu delivered the three worlds, not only by his personal presence, but also by empowering others. And I shall briefly describe how he empowered the living being in Bengal. Как своим присутствием и через своих преданных Шри Чайтанья Махапрабху освободил все три мира. Я вкратце опишу, как он даровал особое могущество одному человеку в Бенгалии. Ambuya Muluke Hoya Nakula Brahmachari Parama Vaishnavateno Vada Adhikari. In Ambuya Muluka, there was a person named Nakula Brahmachari. He was a perfectly pure devotee, greatly advanced in devotional service. В Амбуя-Мулуке жил человек по имени Накула Брамачари, который был абсолютно чистым вайшнавом, достигнувшим вершины преданного служения. Purport. Bhaktivinoda Thakur says that Ambuya Mulika is the present Ambika, the city in Vardhamana district of West Bengal. Formerly, during the Muslim regime, it was known as Ambuya Muluk. In this city, there is a neighborhood called Pyari Ganja, and that is where Nakula Brahmachari lived. Комментарий. Шрила Бхактивинод Такур пишет, что Амбуя-Мулука – это современный город Амбика в округе Бурдван в штате Западная Бенгалия. В прошлом, во время мусульманского правления, его называли Амбуя-Мулука. В этом городе есть район под названием Пьяри-Ганж, в котором и жил Накула Брамачари. Goda de Shadaloka Nistari te Manahila Nakula Ridayete Prabhu Avesha Karila. Desired to deliver all the people of Bengal, Chaitanya Mahaprabhu entered the heart of Nakula Brahmachari. Желая даровать спасение всем людям в Бенгалии, Шри Чайтанья Махапрабху вошел в сердце Накула Брамачари. Graha Grasta Praya Nakula Prema Vishtahana Ase Kande Nache Gaya Unmata Hana. Nakula Brahmachari became exactly like a man haunted by a ghost. He sometimes laughed, sometimes cried, sometimes danced, and sometimes chanted like a madman. Накула Брамачари стал вести себя словно одержимый. Он то смеялся, то плакал, то танцевал, то пел как сумасшедший. Ashru Kampa Stamba Sweda Sattvika Vikara Nirantara Preme Nitya Sagana Hunkara. He continuously exhibited bodily transformations of transcendental love. Thus he cried, trembled, became stunned, perspired, danced in love of Godhead, and made sounds like those of a cloud. В нем постоянно проявлялись признаки трансцендентной любви. Он плакал, дрожал, цепенел, покрывался испариной, танцевал любви к Богу и издавал громоподобные звуки. Taiche Gora Kanti Taiche Sada Prema Vesha Taha Deki Bari Ase Sarva Goda Desha. His body shone with the same luster as that of Sri Chaitanya Mahaprabhu,
and he showed the same absorption and ecstatic love of Godhead. People came from all provinces of Bengal to see these symptoms. От его тела исходило такое же сияние, как у Шри Чайтаньи Махапрабху, и он был также погружен в экстатическую любовь к Богу. Люди со всех концов Бенгалии приходили взглянуть на экстатическое проявление его любви. Yare deka tare kaha Krishna nama, tanhara darshane loka, haya premodana. He advised whomever he met to chant the holy names of Hare Krishna. Thus, upon seeing him, people were overwhelmed with love of God. Всех, кого он встречал, он просил повторять святые имена Хари Кришна, и все, кто видел его, преисполнялись любви к Богу. Chaitanya aveshahaya nakulara dehe shuni shivananda ila koriya sandehe. When Shivananda Sain heard that Chaitanya Mahaprabhu had entered the body of Nakula Brahmachari, he went there with doubts in his mind. Когда Шивананда Сен услышал, что Шри Чайтанья Махапрабху вошел в тело Накулы Брамачари, он не поверил и отправился к Накуле Брамачари, чтобы убедиться в этом самому. Pariksha karite tana yabe icha haila vahire rahiya tabe vichara karila. Desiring to test the authenticity of Nakula Brahmachari, he stayed outside thinking as follows. Желая проверить науку Накулу Брамачари, он остался стоять снаружи, предаваясь таким мыслям. Apane bolana more, iha yari jani, amara ishtamantra jani, kahina apani, tabe jani inhate haya, Chaitanya aveshe, eta chinti shivananda rohila duradeshe. If Nakula Brahmachari personally calls me and knows my worshipable mantra, then I shall understand that he is inspired by the presence of Chaitanya Mahaprabhu. Thinking in this way, he stayed some distance apart. Если Накула Брамачари сам позовет меня угадать мантру, которой я поклоняюсь, тогда я поверю, что в нем появился Шри Чайтанья Махапрабху. Так размышляя, он оставался на некотором отдалении. Asankhya lokyara gata keha aisiyaya lokyara sangate keha darshana napaya. There was a large crowd of people, some coming and some going. Indeed, some people in that great crowd could not even see Nakula Brahmachari. Там собралась большая толпа, люди приходили и уходили. Из-за скопления народа не все даже могли увидеть Накулу Брамачари. Aveshe Brahmachari kahe Shivananda ache dure janadui chariyaha bolaha tahare. In his inspired state, Nakula Brahmachari said, Shivananda Sain is staying some distance away. 2 or 4 of you go to call him. Пребывая в трансе, Накула Брамачари сказал: неподалеку стоит Шивананда Сен. Пусть 2 или 4 из вас пойдут и позовут его. Chari dike daya loke Shivananda bali Shivananda kontomaya bolaya Brahmachari. Thus people began running here and there, calling in all directions. Shivananda, whoever is Shivananda, please come, Nakula Brahmachari is calling you. Несколько людей бросились в разные стороны, выкрикивая: Шивананда, кто здесь Шивананда, отзовись, тебя зовет Накула Брамачари. Shuni Shivananda Sena, Tanha Shigra Aila,
Namaskara kare tanra nikate vasila. Hearing these calls, Shivananda Sain quickly went there, offered obeisances to Nakula Brahmachari, and sat down near him. Для того, чтобы спасти всех тех людей по всей Вселенной, которые не могли встретиться с ним, услышав эти крики, Шивананда Сен поспешил туда, выразил почтение Накула Брамачари и сел подле него. Brahmachari bale tumi kodila samshaya eka mana hana shuna taharanis chaya. Nakula Brahmachari said, I know that you are doubtful. Please hear this evidence with great attention. Накула Брамачари сказал, я знаю о твоих сомнениях, послушай же внимательно, что я скажу по этому поводу. Gopala mantra tomara chari akshara avishvasa chara ye kariyacha antara. You were chanting the Gopal mantra composed of 4 syllables. Now, please give up the doubts that you have resided within you. Ты повторяешь Гаура Гопал мантру, состоящую из 4 слогов. Оставь же все сомнения, одолевшие тебя. Purport. Srila Bhaktivinoda Thakur explains in the Gopal mantra in his Amrita Pravahabhasa. Worshippers of Jai Gaura Sundar accept the 4 syllables Gaura Anga as the Gaur mantra, but pure worshippers of Radha and Krishna accept the 4 syllables Radha Krishna as the Gaur Gopal mantra. However, Vaishnavas consider Chaitanya Mahaprabhu non-different from Radha Krishna. Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. Therefore, one who chants the mantra Gauranga and one who chants the names Radha and Krishna are on the same level. В Амрита Правава Бхашье Шрила Бхактивинод Такур говорит о Гора Гопал мантре следующее. Почитатели Шри Гора Сундары считают Гору мантрой 4 слога Гауранга. Однако почитатели Радхи и Кришна считают, что этими 4 слогами является Рада Кришна. Вайшнавы считают Шри Чайтанью Махапрабху не отличным от Рада Кришны. Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Нахе Анья. Поэтому те, кто произносит мантру Гауранга, и те, кто произносит имена Рада и Кришны, находятся на одном уровне. Kabe Shivananda Ramane Patiti Haila Aneka Samana Karibahu Bhakti Kaila. Shivananda Sain thereupon delivered full confidence in his mind that Nakula Brahmachari was filled with the presence of Chaitanya Mahaprabhu. Shivananda Sain then offered him respect and devotional service. Это полностью убедило Шивананда Сену в том, что в Накуле Брамачари пребывал сам Шри Чайтанья Махапрабху. Он выразил ему свое почтение и стал с преданностью служить ему. Emata Mahaprabhu Achincha Prabhava Eva Shuna Prabhuda Yaiche Haya Avir Baba. In this way, one should understand the inconceivable potencies of Chaitanya Mahaprabhu. Now please hear how his appearance, Avir Baba, takes place. Таким образом проявились непостижимые энергии Шри Чайтаньи Махапрабху. Теперь послушайте о том, как происходит его явление, Авирбава. Sachira Mandiri Ara Nityananda Nartane Shivasa Kirtane Ara Raghava Bhavane Echari Tane Prabhuda Sada Avir Baba Prema Krista Hoya Prabhuda Sahaja Swabhava. Chaitanya Mahaprabhu always appeared in 4 places: in the household temple of Mother Sachi, the place where Nityananda danced, in the house of Shiva's Pandit.
appeared there because of its attraction to the love of its devotees. That is its natural characteristic. Шри Чайтанья Махапрабху всегда являл себя в 4 местах. В домашнем храме матушки Шачи, там, где танцевал Шри Нитьянанда Прабху, во время совместного пения в доме Шривастакуры и в доме Рагавы Пандита. И его привлекала туда любовь его преданных, ибо такова природа Господа. Nishinganandara age avirbhutahana bhojana karila taha shuna mana diya. Chaitanya Mahaprabhu appeared before Nishingananda and ate his offerings. Please hear about this with attention. Шри Чайтанья Махапрабху предстал перед Нрисимханандой Брамачари и принял поднесенную ему пищу. Внимательно выслушайте, как это произошло. Shivananda Bhagina Shrikanta Sena Nama Prabhuda Kripate Teno Bhada Bhagyavan. Shivananda Sen had a nephew named Shrikant Sen, who by the grace of Chaitanya Mahaprabhu was extremely fortunate. У Шивананды Сена был племянник по имени Шрикант Сен, которому по милости Шри Чайтаньи Махапрабху была дарована великая удача. Eka Vatsara Tenho Pratama Ekeshwara Prabhu Deki Bade Aila Utkanta Antara. 1 year, Shrikant Sen came along to Jagannath Puri in great eagerness to see the Lord. Однажды Шриканта Сен один пришел в Джаганнатхапури, желая увидеть Господа. Mahaprabhu Tare Deki Bada Kripa Kaila Masadui Teno Prabhuda Nikate Rahila. Seeing Shrikant Sen, Sri Chaitanya Mahaprabhu bestowed causeless mercy upon him. Shrikant Sen stayed near Chaitanya Mahaprabhu for about 2 months at Jagannath Puri. Увидев Шриканта Сена, Махапрабху явил ему беспричинную милость. В течение 2 месяцев Шрикант Сен жил рядом с Господом в Джаганнатхапуре. Tabe Prabhu Tanre Agya Kaila Gode Yaite Bhaktagane Nishe Diha Eta Ke Asite. For he was about to return to Bengal. The Lord told him, forbid the devotees of Bengal to come to Jagannath Puri this year. Когда он уже собирался возвращаться в Бенгалию, Господь сказал ему: передай преданным, чтобы в этом году они не приходили в Джаганнатхапури. Eva Sara Tanha Ami Yaimu Apane Tahai Milimu Saba Advaitari Sane. This year I shall personally go to Bengal and meet all the devotees there, headed by Advaita Acharya. В этом году я сам приду в Бенгалию, встречусь там со всеми преданными во главе с Адвайта Ачарьей. Shivananda Kahiya Ami He Poshamase Achimbite Avasya Ami Yaiba Tanra Pashe. Please inform Shivananda saying that in the month of Posha, December, January, I shall certainly go to his home. Сообщи Шивананда Сену, что в месяц Пауша, это декабрь, январь, я приду к нему домой. Jagadananda Haya Tahan Tenho Bhiksha Dibe Sabare
kahiya e vatsara keha na asibe. Jagadananda is there and he will give me offerings of food. Inform them that no one should come to Jagannath Puri this year. У него живет Джаганананда, и он будет готовить для меня. Скажи им всем, чтобы никто не приходил в Джаганнатхапури в этом году. Rishikata Sen returned to Bengal and delivered this message. The minds of all the devotees were very pleased. Шри Шрикант Сен вернулся в Бенгалию и передал это послание. Сердца всех преданных исполнились блаженства. Chali Te Chila Acharya Rohila Stirahana Shivananda Jagadananda Rohe Pratyasha Koriya. Advaitacharya was just about to go to Jagannath Puri with the other devotees, but upon hearing this message, he waited. Shivananda Sen and Jagadananda also stayed back, awaiting the arrival of Chaitanya Mahaprabhu. Адвайта-ачарья уже готовился идти в Джаганнатхапури, но когда пришла эта новость, отложил приготовление. Шивананда Сен и Джагадананда тоже остались ждать прибытия Шри Чайтаньи Махапрабху. Oshama se Aila Dunhe Shama Samagri Koriya Sanja Prachanta Rahe Apeksha Koriya. When the month of Posha arrived, Jagadananda and Shivananda collected all kinds of paraphernalia for the Lord's reception. Every day they would wait until evening for the Lord to come. Когда наступил месяц Пауши, Джагадананда и Шивананда подготовили все необходимое для встречи Господа. Каждый день они до вечера ожидали появления Господа. Hematamasa Gela Gosani Na Aila Jagadananda Shivananda Dukita Na Aila. As the month passed, but Chaitanya Mahaprabhu did not come, Jagadananda and Shivananda became most unhappy. Прошел месяц, но Шри Чайтанья Махапрабху так и не появился, и это очень огорчило Джагадананду и Шивананду. Achimbite Nishingananda Tahani Aila Tunhe Tanre Mili Tabe Stani Vasalila Dunhe Duki Deki Tabe Kahe Nishingananda Toma Duha Kare Ke Deki Nirananda. Suddenly Nishingananda arrived, and Jagadananda and Shivananda arranged for him to sit near them. Seeing them both so unhappy, Nishingananda inquired, "Why do I see that you are both despondent?" Неожиданно к ним пришел Нарисимхананда, Джагадананда и Шивананда. Тут же усадили его. Видя их удрученными, Нарисимхананда спросил, что вас так расстроило? Tabe Shivananda Tanre Sakala Kahila Asiba Agna Dila Prabhu Kenena Aila. Thus Shivananda Sen told him, Sri Chaitanya Mahaprabhu promised he would come. Why then is he not yet arrived? Шивананда ответил ему, Шри Чайтанья Махапрабху пообещал прийти, почему же его нет до сих пор? Shuni Brahmachari Kahe Kodaha Santoshi Amita Aniba Tanre Chitiya Devasi. Hearing this, Nishingananda replied, "Please be satisfied. I assure you I shall bring him here 3 days from now."
На это Нарисимхананда Брамачари ответил: радуйтесь, я обещаю вам, что приведу его к вам через 3 дня. Tanhara prabhave prema jane duve jane aniba prabhure eva nishaya kailamane. Shivananda and Jagadananda knew of Nishingananda Brahmachari's influence and love of Godhead. Therefore, they felt assured that he would certainly bring Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шивананда и Джагадананда знали, каким могуществом и любовью к Богу обладал Нарисимхананда Брамачари. Поэтому, услышав его обещание, они ни на миг не усомнились в том, что он приведет к ним Шри Чайтанья Махапрабху. Prajumna Brahmachari Tanre Nija Nama Shringananda Nama Tanre Kaila Gora Dhamma. His real name was Prajumna Brahmachari. The name Nishingananda had been given to him by the Lord Gaurasundar himself. Его настоящее имя было Праджумна Брамачари. Имя Нарисимхананда ему дал сам Господь Гаурасундара. Yuvedina Janakari Shivanandare Kaila Anihati Gramayami Prabhure Anila. After meditating for 2 days, the Sringananda Brahmachari told Shivananda, saying, I have already brought Chaitanya Mahaprabhu to the village known as Anihati. Помедитировав в течение 2 дней, Нарисимхананда Брамачари сказал Шивананда Сену: я уже привел Шри Чайтанью Махапрабху в деревню Панихати. Kali Madhyane Teno Asi Bena Tomaragare Paka Samagri Anaha Ami Bhiksha Dimu Tanre. Tomorrow at noon, he will come to your home. Therefore, please bring all kinds of cooking ingredients. I shall personally cook and offer him food. Завтра в полдень он придет в ваш дом, поэтому принесите все необходимое, чтобы я смог приготовить для него подношение и накормить его. Tabe Tanre Eta Aniba Satvara Nischaya Kahilana Kichu Sandeha Nakara. In this way I shall bring him here very soon. Be assured that I am telling you the truth. Do not be doubtful. Очень скоро я приведу его сюда. Будьте уверены в том, что я говорю правду. Не сомневайтесь в моих словах. Ye kahiye tata karohana tatpara ati toraya karibapaka shuna atapara. Bring all the ingredients very soon, for I want to begin cooking immediately. Please do what I say. Быстро принесите все необходимое. Я хочу немедленно начать готовить. Сделайте, что я прошу. Paka samagri anaha ami yaha chai ye magila shivananda ani tila tai. Nishingananda Brahmachari said to Shivananda, please bring whatever cooking ingredients I want. Thus Shivananda Sain immediately brought whatever he asked for. Нарисимхананда Брамачари сказал Шивананде: будь добр, принеси все, что мне нужно для приготовления пищи. Шивананда Сен тут же исполнил его просьбу. Pratakala haite paka korila apara nana ganjana pita chira nana upaha. Beginning early in the morning, the Sringananda Brahmachari cooked many varieties of food, including vegetables, cake, sweet rice, and other preparations.
Начав ранним утром, Нарисимхананда Брамачари приготовил множество блюд, включая блюда из овощей, пирожные, сладкий рис и другие угощения. Jagannath Bina Boga Pritak Badila Chaitanya Prabhuda Lagi Yada Boga Kaila. After he finished cooking, he brought separate dishes for Jagannath and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Закончив готовить, он разложил подношения для Джаганатхи и Шри Чайтаньи Махапрабху на отдельные блюда. Ishtadeva Nrsingalagi Pritak Badila Tina Jane Samarpila Bahire Dhyana Kaya. He also separately offered dishes to Nrsingadev, his worshipful deity. Thus he divided all the food into 3 offerings. Then outside the temple, he began to meditate on the Lord. Он также сделал отдельное подношение для Нарисимхадева, божества, которому он поклонялся. Таким образом, он разделил все блюда на 3 части. Затем он сел снаружи храма и стал медитировать на Господа. Deke Shigra Asi Vasila Chaitanya Gosani Tina Boga Kaila Kichu Avashitsta Nai. In his meditation, he saw Chaitanya Mahaprabhu quickly come, sit down and eat all 3 offerings, leaving behind no remnants. В медитации он увидел, как Махапрабху быстро пришел, уселся и съел все 3 подношения, ничего не оставив после себя. Anande Vivala Prajumna Pade Ashudara Haha Kiba Kara Bali Kodaye Putkara. Prajumna Brahmachari was overwhelmed by transcendental ecstasy upon seeing Chaitanya Mahaprabhu eating everything. Thus tears flowed from his eyes. Nevertheless, he expressed dismay, saying, "Alas, alas, my dear Lord, what are you doing? You're eating everybody's food." Увидев, что Чайтанья Махапрабху все съел, Праджумна Брамачари преисполнился трансцендентного экстаза, и слезы полились из его глаз, но все же он выразил свое смятение, воскликнув: «О, что же ты наделал, мой дорогой Господь, ты съел все, что было предназначено для других». Jagannathe Tomaya Aikya Kau Tanra Boga Nashringara Boga Kene Kara Upa Yoga. My dear Lord, you are one with Jagannath. Therefore, I have no objection to your eating his offering. But why are you touching the offering of Lord Nrsingadev? Дорогой Господь, ты не отличаешься от Джаганатхи, поэтому вполне можешь съесть то, что преподнесено ему. Но почему ты касаешься подношения, предназначенное Нарисимхадеве? Nishingara Aila Jani Aji Upavasa Takura Upavasi Rahe Jiye Kaiche Dasa. I think Nishingananda could not eat anything today. I think Nrsingadev could not eat anything today. Therefore, he is fasting. If the master fasts, how can the servant live? Похоже, Нарисимхадев сегодня придется голодать, поститься. Ему ничего не досталось, а если хозяин голодает, то как может жить его слуга? Vajana Deki Yadyapi Tanra Ridaya Ulasa Nrsinga Lakshakari Baya Kichu Kare Duka Basa. Although Nrsinga Brahmachari felt jubilant within his heart to see Chaitanya Mahaprabhu eating everything, for the sake of Lord Nrsingadev, he externally expressed disappointment. Хотя Нарисимха Брамачари пришел в восторг, увидев, как Господь съел все подношение ради Господа Нарисимхадева, он внешне выразил досаду.
Swayam Bhagavan Krishna Chaitanya Gosani Jagannatha Nishinga Saha Kichu Beda Nai. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead himself. Therefore, there is no difference between him, Lord Jagannath, and Lord Nrsimhadev. Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Господь, Верховная Личность, поэтому между ней, Господи Джаганатха и Господи Нарисимха Дева, нет никакой разницы. Iha Jani Bade Prajumnara Guda Paitamana Taha Dekaila Prabhu Koriya Bojana. Prajumna Brahmachari was deeply eager to understand this fact. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu revealed it to him by practical demonstration. Прадьюмна Брамачари очень хотел постичь эту истину, и Шри Чайтанья Махапрабху исполнил его желание, показав это на деле. Bojana Koriya Prabhu Gela Panihati Santosha Paila Deki Vanjana Ripati. After eating all the offerings, Sri Chaitanya Mahaprabhu started for Panihati. There he was greatly satisfied to see the different varieties of vegetables prepared in the house of Raghava. Съев все подношения, Махапрабху отправился в Панихати. Увидев различные блюда из овощей, которые ожидали его в доме Рагавы, Господь испытал большое удовольствие. Shivananda kahe kene karaha pukara tena kahe deka tomara prabhura vyavahara. Shivananda said to Nishingananda, "Why are you expressing dismay?" Nishingananda replied, "Just see the behavior of your Lord Chaitanya Mahaprabhu." Шивананда спросил Нарисимхананду, чем ты так раздосадован? Нарисимхананда ответил, полюбуйся на поведение твоего Господа Шри Чайтанью Махапрабху. Tina Janada Bhogateno Ekela Kaila Jagannath Nishinga Upavasi Haila. He alone has eaten the offerings of all three deities. Because of this, both Jagannath and Nishingadev remain fasting. Он один съел подношение, приготовленное для трех божеств, оставив голодным Джаганатху и Нарисимхадеву. Shuni Shivanandera Chitte Haila Samshaya Kiba Premaveshe Kahe Kiba Sacha Haya. When Shivananda Sain heard this statement, he was unsure whether Nishingananda Brahmachari was speaking that way because of ecstatic love or because it was actually a fact. Услышав это, Шивананда Сен не мог решить, говорит Нарисимха Нанда Брамачари под влиянием экстатической любви к Богу, или это произошло на самом деле. Tabe Shivananda Kichu Kahe Brahmachari Samagri Ana Nishingalagi Puna Paka Kari. When Shivananda Sain was this perplexed, Nishingananda Brahmachari said to him, "Bring more food, let me cook again for Lord Nrsimhadev." Нарисимхананда попросил озадаченного Шивананда Сена, принеси еще продуктов, я снова приготовлю для Господа Нарисимхадева.
Tabe Shivananda Bhoga Samagri Anila Haka Kari Nisinghara Bhoga Lagaila. And Shivananda again brought the ingredients with which to cook. Pradyumnagacharya again cooked and offered the food to Shingadi. Шивананда Сан снова принес все необходимое для приготовления пищи. И Прадьюмна Брамачари еще раз приготовил подношения и предложил их Нарисимха-деве. Varshantade Shivananda Lana Bhaktagana Nila Chali Deke Yena Yana Prabhuracharana. The next year, Shivananda went to Jagannath Puri with all the other devotees to see the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шивананда Сан снова на следующий год Шивананда вместе со всеми преданными снова отправился в Джаганнатха-пури, чтобы увидеть лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Ekadina Sabate Prabhu Bhatta Chaila Nisinghanandera Guna Kahite Lagila. One day, in the presence of all the devotees, the Lord raised the topics concerning Simha Brahmachari, Sringananda Brahmachari, and praised his transcendental qualities. Однажды в присутствии всех преданных Господь стал говорить о Нарисимхананда Брамачари, превознося его трансцендентные качества. Katavarsha Poshek More Karaila Bojana Kabu Nahi Kai Ache Mistana Vanjana. The Lord said, last year in the month of Posha, when Singhananda gave me a variety of sweetness and vegetables to eat, they were so good that I felt I had never eaten such nice things before. Господь сказал, в прошлом году в месяц Пауша Нарисимхананда угостил меня разными сладостями и блюдами из овощей, да такими, каких я прежде никогда не ел. Shuni Bhaktagana Mane Ascharya Manila Shivanandara Mane Tabe Pratyaya Janmila. Hearing all this, all the devotees were struck with wonder, and Shivananda became confident that the incident was true. Все преданные были немало удивлены, услышав это, а Шивананда убедился, что случай тот произошел на самом деле. Mata Sachi Grihe Satata Bhojana Shivasara Grihe Karina Kirtana Darshana. In this way, Chaitanya Mahaprabhu used to eat at the temple of Sachimata every day and also visit the house of Srivas Thakur when Kirtan was being performed. Шри Чайтанья Махапрабху ежедневно вкушал в храме Сачимата, а также посещал дом Шривас Такура, когда там проходили киртаны. And that's while he's living in Puri. Это все происходило в то время, когда он жил в Пуре. Go in his spirit form. Он духовным образом проявлялся в других местах. Nityanandara Nitya Dekena Asi Bare Bare Nirantara Avir Baba Raghavira Gare. Similarly, he was always present when Nityananda danced, and he regularly appeared in the house of Raghava. Подобным образом, он всегда присутствовал там, где танцевал Нитьянанда Прабху, и постоянно появлялся в доме Рагавы. Prema Vasha Gora Prabhu Yahan Premotama Prema Vasha Hana Taha Dena Darashana. Lord Gaurasundar is greatly influenced by the love of his devotees. Therefore, whenever there is a pure devotion to the Lord,
The Lord himself, subdued by such love, appears and his devotees see him. Господь Гарасудара не может устоять перед любовью своих преданных, поэтому там, где есть чистая преданность Господу, он, покоренный такой любовью, появляется сам и дает увидеться своему преданному. Shiva Nandara Prema Simha Ke Kahite Pare Yanra Prema Vasa Prabhu Aise Bare Bare. Chaitanya Mahaprabhu again came again and again. Who can influenced by the loving affairs of Shivananda saying, Chaitanya Mahaprabhu came again and again. Therefore, who can estimate the limits of his love? Подчиняясь любви Шивананды Сены, Шри Чайтанья Махапрабху снова и снова приходил к нему. Кто может определить, где кончается его любовь? Eta Kohilo Godara Avir Baba Iha Ye Shune Jane Chaitanya Prabhava. Thus I've described the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone who hears about these incidents can understand the transcendental opulence of the Lord. Как я описал явление Шри Чайтаньи Махапрабху, любой, кто услышит об этих случаях, поймет трансцендентное могущество Господа. Puru Shotame Prabhu Pashe Bhagavan Acharya Padama Vaishnavateno Supandita Arya. At Jagannath Puri, in the association of Chaitanya Mahaprabhu, lived Bhagavan Acharya, who was certainly a gentleman, a learned scholar, and a great devotee. В Джаганнатхапуре вместе с Махапрабху жил Бхагаван Ачарья, который был благовоспитанным и ученым человеком, а также чистым преданным. For a description of Bhagavan Acharya, you can refer to Antya-lila, 10th chapter, verse 136. Бхагаван Ачарья упомянут в стихе 136, 10 главы Антья-лилы. I'm trying to go there, it doesn't go. Sakya Bhava Pranta Chitta Gopa Avatara Swarup Gosani Saha Saka Vyavahara. He was fully absorbed in thoughts of eternal relationships with God. He was an incarnation of a cowherd boy. And thus his dealings with Swarup Damodar Goswami were very friendly. Бхагаван Ачарья был полностью погружен в мысли о дружеских отношениях с Богом. Он был воплощением пастушка, и потому его связывали узы дружбы с Сваруп Дамодарой Госвами. Ekanta Bhave Ashviyechena Chaitanya-charana Madhye Madhye Prabhurateno Korena Nimantrana. He sought the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet with full surrender. Sometimes he would invite the Lord to dine at his home. Он полностью предался Махапрабху, укрывшись под тенью его лотосных стоп. Иногда он приглашал Господа на обед к себе домой. Bhagavan Acharya prepared varieties of rice and vegetables at home and brought the Lord there alone to eat. Бхагаван Ачарья готовил разные блюда из риса и овощей и проводил к себе одного Господа и кормил. Purport: generally those who invited Lord Chaitanya for dinner used to offer him remnants of food that had first been offered to Lord Jagannath. Bhagavan Acharya, however, instead of giving him the remnants of Jagannath's food, prepared dinner at his home. In Orissa,
food offered to Lord Jagannath is called prasadi, and that which is not offered to Lord Jagannath is known as amani or gatabata, rice prepared at home. Комментарий. Обычно те, кто приглашал к себе Махапрабху на обед, предлагали ему пищу, поднесенную Господу Джаганатхе, однако Бхагаван Ачарья сам готовил для него у себя дома. В Арисе пища, поднесенная Господу Джаганатхе, называется прасади, а то, что не было предложено ему, называется амани или граха бхата, приготовленный дома рис. Tanra pitta vishaya bada shatananda kana vishaya mukha acharya vairagya padana. Bhagavan Acharya's father, whose name was Shatananda Khan, was an expert statesman, whereas Bhagavan Acharya was not at all interested in the management of the state. He was almost in the renounced order of life. Отец Бхагавана Ачарьи по имени Шатананда Хан был опытным государственным мужем, тогда как самого Бхагавана Ачарьи нисколько не интересовало управление государством. Он жил почти как отшельник. Gopal Bhattacharya Nama Tanra Chotabai Kashite Vedanta Padi Deva Tanra Tani. Bhagavan Acharya's brother, whose name was Gopal Bhattacharya, had studied Vedanta philosophy at Benares and then returned to Bhagavan Acharya's home. Брат Бхагаваначарьи по имени Гопал Бхаттачарья изучал философию Веданты в Бенаресе, после чего вернулся домой к Бхагавану Ачарье. But during those days, as at the present, Vedanta philosophy was understood through the commentary of Sankaracharya, which is known as the Shariraka Bhashya. Thus it appears that Gopal Bhattacharya, the younger brother of Bhagavan Acharya, had studied Vedanta according to the way of Shariraka Bhashya, which expounds Комментарий. В те дни, так же, как и в наше время, философия Веданты изучалась по комментарию Шанкарачари под названием Шарирака Бхашья. Младший брат Бхагаваначарьи по имени Гопал Бхаттачарья, судя по всему, изучал Веданту именно по Шарирака Бхашье, в которой излагается философия Майявади или имперсонализма. Acharya Tahare Prabhu Pade Milaila Antaryami Prabhu Chitte Sukhana Aila. Knowing Bhagavan Acharya took his brother to meet Chaitanya Mahaprabhu, but the Lord, knowing that Gopal Bhattacharya was a Mayavadi philosopher, could not get much happiness from meeting him. Бхагаваначарья привел своего брата к Господу Чайтаньи Махапрабху, но Господь не обрадовался этой встрече, зная о том, что Гопал Бхаттачарья был философом Майявади. Acharya Sambandhe Bhaya Kare Pricha Basa Krishna Bhakti Vina Prabhura Nahaya Ulasa. Chaitanya Mahaprabhu derives no happiness from meeting one who is not a pure devotee of Krishna. Thus, because Gopal Bhattacharya was a Mayavadi scholar, the Lord felt no obligation in meeting him. Nevertheless, because Gopal Bhattacharya was related to Bhagavanacharya, Chaitanya Mahaprabhu feigned pleasure in seeing him.
Чайтанья Махапрабху не испытывал радости от встречи с теми, кто не обладает чистой преданностью Кришне. Поскольку Гопал Бхаттачарья был последователем школы Майявади, Господь не обрадовался встрече с ним. Но так как тот был родственником Бхагавана-чарьи, Шри Чайтанья Махапрабху старался показать, что рад видеть его. Swarupa Gosaya Acharya Kahe Aradine Vedanta Padiya Gopala Asi Yache Ekane. Bhagavan Acharya said to Swarup Damodar, Gopala, my younger brother, has returned to my home, having concluded his study of Vedanta philosophy. Бхагаван-ачарья сказал Сваруб Дамодаре, мой младший брат Гопал вернулся домой, окончив изучение философии Веданты. Sabe mele Aisha ni Vasya Ihadastane Prema Kroda Kade Swarup Olaya Vachane. Bhagavan Acharya requested Swarup Damodar Goswami to hear from Gopal the commentary on the Vedanta. Swarup Damodar became somewhat angry because of love. Бхагаван-ачарья пригласил Сваруб Дамодару Госвами послушать толкование Веданты в изложении Гопалы. Однако Сваруб Дамодар стал по-дружески его отчитывать, сказав такие слова. Buddhi Brasta Haila Tomara Gopala Rasange Mayavadi Shunibade Upajila Range. You have lost your intelligence in the association of Gopal. Therefore, you are eager to hear the Mayavadi philosophy. Ты утратил разум, общаясь с Гопалой, и потому так стремишься услышать философию Майявады. Vaishnava Hana Yeba Shariraka Bhasya Shune Sevya Sevaka Bhavachari Apanare Ishwaramane. When a Vaishnava listens to the Shariraka Bhasya, the Mayavad commentary upon the Vedanta Sutra, he gives up the Krishna conscious attitude that the Lord is the master and the living entity is a servant. Instead, he considers himself the Supreme Lord. Если Вайшнав станет слушать комментарии к Майяваде, к Веданта-сутре под названием Шарирака Бхашья, он перестанет ощущать себя осознающим Кришну, слугой Господа, ибо это ощущение основано на понимании того, что Господь является повелителем, и живое существо его слугой. Вместо этого он возомнит самого себя Верховным Господом. The philosophers known as Kevalavadis, Kevaladvaitavadis, generally occupy themselves with hearing the Shariraka Bhasya, commentary by Sankaracharya, advocating that one impersonally consider oneself to be the Supreme Lord. Such Mayavad philosophical commentaries upon the Vedanta Sutra are simply imaginary. But there are other commentaries on the Vedanta Sutra. The commentary by Srila Ramanujacharya, known as Sri Bhasya, establishes a Vishishta Dvaitavada philosophy. Similarly, in the Brahma Sampradaya, Madhvacharya's Purna Prajna Bhasya establishes Shuddha Dvaitavad. In the Kumara Sampradaya, or Nimbarka Sampradaya, Sri Nimbarka establishes the philosophy of Dvaitavad. In the Parijata Saurabha Bhasya, and in the Vishnu Swami Sampradaya, Rudra Sampradaya, which comes from Lord Shiva, Vishnu Swami has written a commentary called Sarvagya Bhasya, which is established as Shuddha Dvaitavad. Комментарий. Философы, принадлежащие к школе Кевала-Двайтавада, обычно занимаются тем, что слушают Шарирака Бхашью, комментарий Шанкарачарьи, доказывающий тождество индивидуальной души с Верховным Господом.
Такого рода комментарии к Веданта-сутре философской школы Майявади надуманы, но помимо них существуют также другие комментарии к Веданта-сутре. Комментарий Шрилы Рамануджачари под названием Шри Башья обосновывает философию Вишиштха-Адвайта-вады. Аналогично этому у Брахма Сампрадая есть комментарий Пурна-Прагья Башья Мадавачари, обосновывающий философию Шуда-Двайта-вады. Кумара Сампрадая или Нибарка Сампрадая Шри Нибарка обосновывает философию Двайта-Адвайта-вады. Комментарий под названием Париджата Сурабха Башья. Наконец, Вишну Свами Сампрадая или Рудра Сампрадая, который ведет начало от Господа Шивы, Вишну Свами написал комментарий под названием Сарвагья Башья, который обосновывает Шудха Адвайта Ваду. The Vaishnava should study the commentaries of the Vedanta Sutra written by the four Sampradaya-acharyas, Sri Ramanuja, Madhvacharya, Vishnu Swami, and Nimbarka. For these commentaries are based on the philosophy that the Lord is the master and all living entities are his eternal sovereigns. One interested in studying Vedanta philosophy properly must study these commentaries, especially if he's a Vaishnava. These commentaries are always adored by Vaishnavas. The commentary by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati is elaborately given in the Adi-lila, chapter 7, text 101. The Mayavadi commentary, Shadhirakabhasya, is like poison for a Vaishnava. It should not be touched at all. Вайшнав должен изучать комментарий к Веданта-сутре, написанный Сампрадая-ачарьями Шри Рамануджа и Мадавачари, Вишну Свами и Нимбарка, потому что в основе этих комментариев лежит представление о том, что Господь является повелителем и живое существо и вечным слугой. Если кто-то хочет по-настоящему понять философию Веданта, он должен изучать эти комментарии, особенно если он вайшнав. Вайшнавы всегда преклоняются перед этими комментариями. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур написал подробный комментарий на эту тему к стиху 101 стиху 7 главы Антья-лилы. Шарира Кабашья комментарий школы Майявади для вайшнавов подобный яду. Srila Bhaktivinoda Thakur remarks that even a Mahabhagavat, a highly elevated devotee who has surrendered himself to the lotus feet of Krishna, sometimes falls down from the pure devotional service if he hears the Mayavad philosophy of the Sharira Bhasya. This commentary should therefore be shunned by all Vaishnavas. И к ним нельзя даже прикасаться. Шрила Бхактивинода Такур отмечает с этим, что даже Махабхагава, это возвышенный преданный, полностью посвятившийся служению лотосным стопам Кришны, иногда сходит в пути преданного служения, если ему приходится слушать Шарира Кабаши. Поэтому вайшнавам следует держаться подальше от этого комментария. Okay, thank you all very much. Spasibo. It's very wonderful for me that you want to hear this because I always want to sit down and read for long stretches, but often get distracted. But because you want to hear it, Krishna is helping me. Я очень ценю, что вы хотите слушать это чтение вместе, потому что мне самому сесть и читать на долгий промежуток времени бывает сложно. Но то, что мы собираемся вместе, то тогда мы читаем. Я очень это ценю. Okay, what verse was that? It was 95. Okay, so we'll stop there. These movies of Russia, and there's thousands of devotees and hundreds of sannyasis. Everybody's having all-night kirtans. И также это вдохновляет меня самого, потому что я иногда вижу, как в других местах в России там проходят какие-то нереальные фестивали, тысячи людей, тысячи саньяси, ночные киртаны. И я иногда думаю, я езжу в такие маленькие места, как Израиль. Why not me? Anyway, Krishna's engaging all of us according to what we're capable of. Так или иначе, Кришна задействует каждого из нас в соответствии с тем, на что мы способны.
And we'll see great things from every one of you. I saw you're putting a lot more kirtans on your Israeli kirtan sangha. Yeah, because of your inspiration, Gurudev. Namananda. Very nice. Yeah. So everybody keep it up. I didn't Поэтому know if все Rikadar yet. Not yet. Поэтому все продолжайте делать то, что вы делаете, и это принесет нам всем славу. Okay, Bhakti Shastra, Hare Krishna. Okay, only 8. We had more earlier. Okay, thank you all very much. Hare Krishna. Thank you very much, Gurudev. Спасибо. Oh, Lasya, thank you. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Huh? You always look like you're running around or on a bicycle. Все время выглядит, что ты куда-то бежишь или крутишься на месте, или едешь на велосипеде. Голова вскружилась. Спасибо большое. Хорошего дня. Харе Кришна всем. Харе Кришна.